Hi, my name is Mossie. I am an alcoholic. Um, I absolutely love being sober. That's number one. My sobriety date is the 12th of July 1989, and my home group is the Canarian International Group. Translate that there. You can go way more than that, but that's fine, however you're comfortable. సో ఆయన పేరు మోసీ అండి. ఆయన ఐర్లాండ్ నుంచి ఉన్నారు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూలై 12, 1989. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి కెనేరియన్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్. ప్లీజ్ గో హెడ్ మోసీ. Okay. Just wanted to get that out of the way. That part. Um, I grew up in a dysfunctional family. Um, we had the best house on the street. But inside the home, it wasn't the same. I struggled with friendships, struggled to make friends, struggled with any kind of a relationship. Really, I was, I always felt less than everybody else, and I felt different to everybody else. Um, my voice is low, it's, No, I it's just felt fine. different. Yeah, it's fine. Yeah, yeah. I just felt different to everybody else, and I never fitted in properly. I had a huge issue with trust, and that continued on, until the day I picked up a drink. You want to translate that? సో ఆయన డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ అన్నారు. అంటే ఏంటి? సరిగ్గా తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా ఉండకపోవటం, లేకపోతే తల్లో తండ్రి వదిలేయటం, సరిగ్గా ఫంక్షన్ లో లేకపోవటం. అలాంటి కుటుంబంలో నేను పుట్టాను. నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్నేహితులను చేసుకోవటం, లేకపోతే అందరితో కలవటం కష్టంగా ఉండేది. నాకు పెద్దగా ఫ్రెండ్స్ అయ్యేవారు కాదు చిన్నప్పుడు. నేను ఒక ఏంటంటే ఒక అదే బేసిక్ గా ఒక విడి మనిషిలా ఉండేవాడిని. మామూలు వాళ్ళతో కలవటం కష్టంగా ఉండేది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I picked up my first drink at the age of 12 or 13. It was bought with stolen money. And from then on, my life was a total lie. From then on, the only concern I had was I needed to get drink inside me always. By the age of 16, I was introduced to drugs. At 17, I wanted to stop at 17, but I didn't know how. I didn't know how to stop. I didn't know how to get it together. So I went to the doctor, and the doctor put me on medication to get off the drink and the drugs I was taking. And that brought on the next chapter where I always had something in my system. I couldn't face reality on its own terms. I was always hiding from something. I was always being bullied, and just that feeling of being lost and alone the whole time, and I couldn't sit with myself. It became to be like a hatred for my life inside of me always. And I was messed up from the very start. So it was from then on that I was looking for the answer, but I didn't know what the question was even. So translate there again. సో అలాగే మెల్లిగా తాగుడు అలవాటైంది. 17వ ఏటకి డ్రగ్స్ అలవాటైంది. ఏంటంటే దీని నుంచి బయటికి రావడానికి 18వ ఏట డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆయన కొన్ని మాత్రలు ఇచ్చాడు. సో ఎప్పుడు కూడా నాలో ఏదో ఒక పదార్థం ఉండదు బయట రియాలిటీని ఫేస్ చేయడానికి. అంటే బయట ప్రపంచం నా వైపు ఎలా ఉందో అది ఫేస్ చేయడానికి ఎప్పుడు నాలో ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉండదు. మత్తు పదార్థం డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులైనా అవ్వచ్చు, ఇవైనా అవ్వచ్చు. నాకు ఎలా ఆపాలో తెలియదు.
నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా ఎక్కిరించేవారు, బుల్లీ చేసేవారు. అంటే బుల్లీ అంటే బాగా గట్టిగా ఎక్కిరించడం. ఆ! ఏడిపించేవారు. ఆ! సో, నేనెక్కడా కూడా కలవలేకపోయేవాడిని. ఆ! ఆ ఒంటరితనం గూడా ఉండేది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Um, from 17, I tried everything to stop drinking. I could go off it for a while. I could always stop, but I just couldn't stay stopped. And even when I was off the drink, there was something wrong with me. I just said this, as I hear somebody else calling it, this ease within myself. Um, and I couldn't function right. I nearly became a qualified mechanic. I nearly became a qualified baker. I nearly became a lot of things, but I could never finish anything. I was good at starting, but never actually finished anything. I got, I ended up being involved with the criminal fraternity, um, and I was doing stuff that I didn't want to do, but I couldn't stop doing it because I'd ruin my reputation if I stopped, or if I showed any sign of weakness, I'd ruin my reputation. Um, I became violent to the point where anyone that crossed me, I done crazy things. I done absolutely crazy things in temper and in rage, um, that I hate. I hate. To be honest, I just hate my whole drinking story because it was just full of guilt, shame, and remorse. From day one, that's what it was full of. I just hurt people left, right, and center. Even with the relationships I was in, I couldn't stay on steady with one. As soon as she'd go home for the weekend, I'd have another one on the go inside the same place. One would know about the other, but the other one wouldn't know about the one, and it was my whole life was a lie, right up to from day one of drinking. Um, Even when things were good, somebody else paid the price for my drinking, and I learned that in sobriety. That's somebody always paid the price when I picked up a drink, even when I wasn't picking up a drink. Somebody paid the price for it, and I ended up being married with 3 children, um, in a house that nobody wanted to go into, but I was being evicted out of it. My wife wanted to get a garden order, um, and everything was in turmoil again. ఓకే. Translator. యాహ్! థాంక్ యూ. ఆహ్, సో ఏంటంటే ఈయన ఆహ్, ఎప్పుడు గూడా ఇతరులతో కలవలేకపోతాం. అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే సరైన మానవ సంబంధాలు లేకుండా దాంట్లో కష్టపడతాం మానవ సంబంధాల్లో. సో దానికి ఈయనకెప్పుడు ఏంటి మత్తు పదార్థాలు వాడటం. ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా ఇంకొకళ్ళు తెలియకుండా ఇంకొకళ్ళని మెయింటైన్ చేయటం. ఎప్పుడు ఇలాగే నడుస్తూ వెళ్ళేది అస్తవ్యస్తంగా జీవితం అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ మోస్. Um, so my drinking career it was just mayhem. And 1985, a guy conned me into coming into a meeting. He said to me, "I'll pick you up on Monday night at 7:20." And I had no interest in going to this AA thing at all. Um, and I was sick. I was so sick that day. And I remember rocking on the chair. My wife was about 8 months pregnant. What was he working it back to her? No, she was about 5 months pregnant. And um, I was rocking over and back, and just I didn't want him to call. And at 7:20, the knock came to the door. My heart sank.
I did not want to come to this AA thing. And I went to my first meeting, and there was a guy not speaking that night, but he was laying back on the chair with his feet up on the table. And he was a guy I'd done a lot of drugs with. Bernard Mack was his name, actually. He was there, so I knew a friend there anyway. And over the next 4 years, I spent the next 4 years going in and out and in and out and in and out. And the longest period I could get sober was 5 months. That was the longest I got over the 4 years. While I came to meetings, I wouldn't drink. But I'd get fed up with listening to people like Harish there and saying the same thing. You know, people used to say the same thing. Jimmy T had no tea bags, Christy H had no windows, and Gabriel was a quiet boy. And as soon as they said that, that was it. I was off. Same thing out of them every single night. I never heard the rest of their story. I was just waiting for the punchline. And I'd get fed up with it, and I'd stop going to meetings. I'd end up drinking again. And that was the next 4 years. More, it was just drinking and stopping and drinking and stopping, and trouble, more trouble every single time, and more guilt every single time. That's it. Yeah. So people are saying it's a little low. I can hear you well, but I see messages in the chat. Maybe you can, if you can improve it, or else it's fine. Okay, we'll check it out here. I can actually, yeah. Okay. సో మొత్తం జీవితం అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉండింది దీనికి. సుమారుగా వాళ్ళ ఆవిడ 8 నెలలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఈయనకి ఏ మెసేజ్ వచ్చింది. కాకపోతే ఈయనకి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు అసలు ఏఐకి. ఏం వెళ్తాంలే ఏఐకి అనుకుని ఆ రోజు కూడా నైట్ తాగి ఇంటికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఆవిడ వెయిటింగ్ లో ఉంటే మొత్తానికి వెళ్ళాడు ఏ మీటింగ్. మొదటి మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన అక్కడ టేబుల్ మీద కాళ్ళు వేసి ఏదో రిలాక్స్ గా కూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే ఏంటి, ఆయనతో పాటు ఈయన కలిపి అదే డ్రగ్స్ చేసేవాడు. సో ఆయన కలవటం జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో అని చెప్తున్నారు. సో ప్లీజ్ గో హెడ్. So for me, after going in and out and in and out, I woke up one morning. I woke up on the 12th of July 1989, and I walked down the stairs, and I knew one thing for certain, is that it was all my fault. And this was the first time in my life that I took responsibility for it. And this was the first time that I really said I'm going to do this without any drink or any drugs or any tablets or anything. And I knew that this was my last chance. I walked down the stairs. My wife was shouting at me, "Where are you going now?" She knew I was going. But what I did is I walked into Galway City. And I walked up to my friend's office on Merchants Road. And I put my hand on the door for an hour and a half. I walked up and down past his office, but I could not open the door to see him. I was just so ashamed of myself again. And that guilt and remorse, I just, I'd had enough. I'd had enough of it. And after an hour and a half, I walked away. I just couldn't face him. And when I walked away, he opened up the door and he said, "How are you, Mossie?" I said, "Bernard, I'm destroyed this time." And he walked down the steps and he wrapped himself around me and he gave me a big hug. And he said, "I'm glad you're feeling so bad, Mossie. You need never feel this bad again." And he walked me up the steps of Osnam House in Galway. And that's where my recovery started. Since that date, I haven't had a drink or a drug hasn't passed my lips. And I've been given a life beyond my wildest dreams because of this. You want to translate that? Yeah. Okay. సో ఇలాగే 4 ఏళ్ళు లోపలికి బయటికి వస్తున్నారు. ఏ లోపలికి ఏ బయటికి. ఓ రోజు ఈయన ఇంటి బయటికి వెళ్తుంటే వాళ్ళ ఆవిడ అరిసింది ఈవిడ మీద, "ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు?" గంట అలాగా
వాక్ చేస్తూ ఉంటే ఇంక ఈయన వల్ల అవ్వట్లేదు. అలా ఎవరికి మొహం చూపించుకోలేకపోతున్నారు. ఉమ్, ఈయన వల్ల అవ్వట్లేదు, ఈయన తిట్టేసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆయన ఫ్రెండ్ కలిసి ఆ ఏంటంటే ఈయన అడగటం జరిగింది. ఏంటి సంగతి అని అడిగితే ఆయన ఆ ఈయన ఒప్పుకున్నారు. బాబు ఈయన మొత్తం అంతా బ్యాస్ అయిపోయింది, ఇంకా నా వల్ల కాదు, నేను చాలా బాధలో ఉన్నాను అంటే ఆ, ఆయన అన్నాడు ఏంటంటే చాలా మంచిది నువ్వు ఇంత బాధలో ఉంటావు, మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఇంత బాధలో ఉండవులే ఆ, అని చెప్పి ఆయనకి ఆయన కౌలించుకుని ఆ, అదే ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ అయింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఆయన ఒక చుక్క ఆ, మందు కానీ వేరే పదార్థాలు కానీ టాబ్లెట్లు కానీ ఏమీ వాడటం జరగలేదు. నాకు చాలా మంచి జీవితం, అద్భుతమైన జీవితం వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. So really, that's where the my recovery starts from. I was lucky. I was introduced to a guy called Jimmy Hickey when I was only a week or two sober, and he said to me, I was up in his house one night, and he says, "What do you do if you get a new television or video?" I said, "You sit it up on the counter and you play around with it for a while." He said, "I know that, Mossie." He said, "What do you do after a half an hour?" I said, "I'd probably get the instruction manual to find out how it works." And I didn't realize what I was saying, but Jimmy was crippled, and Jimmy got up on his one of his crutches, and he spun around this chair, and he grabbed something behind this chair, and he swung around and threw it at me, and he threw the big book of Alcoholics Anonymous at me, and he said, "There's the instruction manual, Mossie. If you want to get well, if you want to get sober, this is how you do it. And if you don't know," he says, "just take your misery and go." They weren't the exact words he used, but they're close enough to it. That man saved my life. That man gave me the best opportunity I had in my life to get things well, to get things right. And he had a way of speaking to me that I could understand. He had a way of breaking the program down into a language I could understand. And I'd be forever grateful to him. And Jimmy passed away 27 years ago. And to this day, I still walk to his grave regular, to give thanks to him and thanks to his family for what they've done for me. Because they've allowed me to be a father, a son, and a husband, and a friend to my friends. You want to translate that? థ్యాంక్ యూ. సో మొత్తానికి ఈయన డెస్పరేట్ గా వచ్చారు కదా, ఇంకా మొత్తం అంతా ఓడిపోయి చేతులు ఎత్తేసి వచ్చారు కదా. అక్కడ ఈయన అదృష్టవశాత్తు జిమీ హిక్కీ అని ఒక మనిషికి కలిసారు. ఆయన ఏంటంటే క్రిపుల్డ్ అంటే బేసిక్ గా కాళ్ళలో చేతిలో లేవు, ఆయన బేసిక్ గా అంగవైకల్యం ఉందన్నమాట. ఆయన ఒక ప్రశ్న అడిగారు, జిమీ అదే మొసలి మీరు టీవీ కొంటే ఏం చేస్తావు ఫస్ట్? నీట్ గా డెస్క్ మీద పెడతాను టీవీ కొన్నప్పుడు. దాని తర్వాత ఏం చేస్తావు అంటే అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ చదువుతానంటే ఇమీడియట్ గా ఆయన తిరిగి ఇలా బుక్ దీని మీద విసిరే, అదే ఆల్మోస్ట్ విసిరినట్టు చేసి, ఇదిగో నీ ఇన్స్ట్రక్షన్. నువ్వు నిజంగా నువ్వు బాగుపడాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అన్నట్టు చెయ్యి, లేకపోతే టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలంటే. అలాగా ఆయన గట్టిగా చెప్పటం వల్ల ఆ రోజు నాకు బుర్రలోకి దూరింది ఆ విషయం. నాకు ఎలా అర్థం కావాలో అలా చెప్పాడు. సో జిమ్మీ గారు పోయి ఆల్రెడీ 27 ఏళ్ళు అయింది. నేను ఇప్పటికీ ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్తా. ఎందుకు వెళ్తాను అంటే ఆయన వల్లే నాకు ఏ జీవితం మొదలైంది, ఆయన వల్లే
నేను ఈ రోజు నా స్నేహితులకి స్నేహితుడిగాను, ఒక భార్యకి భర్తగాను, పిల్లలకి తండ్రిగాను ఉండగలుగుతున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, Jimmy pull up outside my house, and my kids would be peeking out the window because Jimmy would pull up outside. You'd see his head going down below the dashboard, and he always had a box of chocolates underneath the chocolate bars underneath the seat. And every time you come in, he'd have the bars for my kids, and my kids loved them as people began to be welcome inside my home. A lot of people, it was like a DOS house, our house. There was always somebody there, or people calling. The whole atmosphere changed inside in our house. Began to be a place where there was a bit of recovery coming into the house. And I learned a lot of valuable lessons along the way. I had my first Christmas. I was 5 months sober at my first Christmas, and I was down in the lady's house one morning, and she said, "What's wrong, Moss?" And I said, "Angela," I said, "I don't have the money for Santa for my children." And she, without a thought, she said, "Go into the kitchen, into the hot press under the pink baby grow, and take £200 and go and buy Santa for your kids." Now, bear in mind, this is 36 years ago. It was a nice sum of money, really. And she saved Christmas that year, A few days later, 10 o'clock at night, a knock comes to my door. And it was Jimmy's brother, Frank. And I opened up the door, he had rollers, trays, paint, ladders, everything. And that night we painted half the house, half the inside of the house. He said, "We need to clean up your house for Christmas, Pastor." And I tried to explain to him that I couldn't pay him. And he just dismissed me all night. You want to take that, Patrick? Sure. Yeah, I think there is some reason. Let me just double check. Okay. సో ఈయన ఏంటంటే జిమ్మీ ఈయన ఇంటికి వచ్చేవారు అన్నమాట. ఇంటికి వస్తే ఆయన మరి కాళ్ళు ఉండేవి కాదు కదా, సో డాష్ బోర్డ్ కింద ఉండేవారు. ఈ పిల్లలేమో చూసుకుంటూ అదే కిటికీలోంచి ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఎదురు చూసేవారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కువ చాక్లెట్లు తెచ్చేవాడు. సో ఆయన సో ఏంటి, ఆయన ఎప్పుడు ఈయన ఇంటికి వచ్చి ఈయన ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ గా ఉండేవాడు. ఆయన మొదటిసారి క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది. ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత అసలు ఎప్పుడు క్రిస్మస్ సరిగ్గా చేసుకోవట్లేదు, ఏం చేసుకోవట్లేదు. సో కాకపోతే జిమ్మీ అంటాం మొదలు పెట్టాడు, ఏంటి బాబు క్రిస్మస్ కి నువ్వు ఇల్లు డెకరేట్ చేయాలి, అంత క్లీన్ చేయాలి అంటే ఈయన ఏదో కారణం చెప్తుంటే జిమ్మీ ఎప్పుడు తోచిపుట్టుతూ ఉండేవాడు, ఏం కాదు నువ్వు చేయాల్సిందే ఉంది. సో జిమ్మీ ఈయనతోటి ఎలాగ ప్రవర్తించేవారు, ఎలాగ ఈయన్ని ఏంటంటే ఎలాగ ఈయనకి ఏమనొచ్చు అంటే ఎలా ఒక ఓల్డ్ టైమర్ కొత్త ఆయనకి నేర్పిస్తారు, అలా నేర్పించుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The night we painted the house, I kept saying to Frank, "I can't pay you." And all night long he dismissed me. Clean that up there, cut that in properly there, stop dripping the paint, make me a cup of coffee. And all night I kept saying to him, "But I can't pay you, Frank, And at the end of the night we loaded up his van
we loaded up his van, and I was trying to explain to him again that I couldn't pay him. And he said to me, Mossie, he said, if you really appreciate what I've done for you, he said, go help others. And for me, that's been the message that I've carried every day since. And for me, that sentence, if I appreciate what he's done for me, to go help others, if I just bring that into my life, that's the big book in one sentence. Because it's not about me, it's about helping others. And I'm blessed that I've had the opportunity to do that along the way, to try and make a difference in people's lives. Anywhere I've gone, since the day I was born, I've left my mark someplace. During my drinking career, I scared people I left people traumatized. I've hurt people, and I've left them scared one way or another. Now I try to leave people with a smile. People ask me what business I'm in. I'm in the smile business. That's it. That's as much as I do anymore. I try to anyway. And I ended up, I'm married with 4 children. 3 of them children are addicts. 2 of them live with me, or I live with them. I don't know which way it works. But it's all good. My daughter is nearly 2 years sober. My son that's living with us is he's an addict, but he's a different kind of addict. You can't get him off the PlayStation, but there you go. But to have them living here, and we all get on well. I get on well with all my kids, regardless whether they're using or not. Go ahead, Catrick. సో ఆ రోజు ఆయన ఎందుకు అభ్యంతరం చెప్పారు క్రిస్మస్ కి వాళ్ళ ఇల్లు బాగు చేస్తానంటే, అంటే జిమ్మీ గారి బ్రదర్ అనమాట, ఈయన ఫ్రాంక్ అని. ఆయన వచ్చి చేస్తున్నాడు, నేను నీకు డబ్బులు ఇవ్వలేను, నేను నీకు డబ్బులు ఇవ్వలేను అని రాత్రంతా చెప్తున్నాడు అది చేసేది. సో చెప్పినంతసేపు వాళ్ళు ఏంటంటే తోసిపుచ్చుతున్నారు ఆయన చెప్పింది. లాస్ట్ కి ఏం చెప్పాడంటే, నిజంగా నేను చేసింది నీకు నువ్వు రుణపడి ఉన్నావు అనుకుంటే వెళ్ళి కొత్త మిత్రులకి సహాయం చేయి అని చెప్పాడు. సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను సహాయం చేస్తున్నాను కొత్త మిత్రులకి. అదే నేను ఫాలో అవుతాను. ఈ రోజు నాకు 4 పిల్లలు ఉన్నారు, దాంట్లో 3 అడిక్ట్స్. ఒక ఎడిక్షన్ ఏంటంటే PS4 అడిక్షన్ లేండి, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు. నా కూతురేమో 2 ఏళ్ళు సోబరు. దాంట్లో 2 నేను ఉంటాను, అప్పుడప్పుడు వాళ్ళే నాతో ఉంటారు. ఏం పర్లేదు, ఎలాగైతే అలాగే. నాకు నేను నా అందరి పిల్లలతో బాగానే ఉంటాను. వాళ్ళు ఒకవేళ ఎడిక్షన్ లో ఉన్నా లేకపోతే రికవరీలో ఉన్నా అందరితో నేను నాకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వాళ్ళతో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, 2 of my sons, 3 of my kids came into the fellowship. My daughter came in first, and she stayed without a drink for nearly 2 years. And then she went back out for 17 years. 2 of my sons came in as well, and they left these rooms and ended up in prison afterwards. And they never came back, really. They never came back. But I accept them just the way they are, regardless. People, once I gave this my best shot, people didn't judge me, so I try not to judge anybody, including my own kids. There's times I want to choke them, but I just put a smile on my face and keep my mouth shut. I'm blessed that I got the opportunity to make amends to my parents, to my children, to my wife, and to the people around me, because it's freed me from all that guilt, shame, and remorse. I don't have to carry it anymore. I spend most of my time with a grin on my face,
I spend most of my time laughing. And because of this fellowship, and I've been able to go traveling. And I just love being on planning ahead for different trips. And I got a call this morning again. I've been invited to do a bit of work on the convention in Bournemouth next year again. So it'll be a bit of fun. We have our own convention in Knock, County Mayo in a couple of weeks' time. And it's lovely, you know. I just received a message there a couple of minutes ago. The rumour is out that the Canaries meeting is closed down permanently. Well, it's funny that because I'm opening it up again at 6 o'clock this evening, you know. It's funny how rumours get around and people say things that they don't know what to talk about. But I just love sobriety. I love sobriety. You know, no matter where I go to a meeting, there's always a few Canarians who follow us. And it's a lovely thing to be part of something, you know. Harish there, I've never met him, but he's a friend. And we share stuff from time to time together, and it's all good. I'm blessed to have the life that I have. I have 6 grandchildren. 4 of them live with us here. I see 5 of them on a regular basis, and the other one, when I'm over in the UK, I see the other one, and I do pretty good. Do you want to take that, Patrick? యా ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ కూతురు కూడా ఫస్ట్ వచ్చి 2 ఏళ్ళు సూపర్ గా ఉండింది ఏలో. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాక 17 ఏళ్ళు అయింది. ఇంకా ఇద్దరు కొడుకులు ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చారు, కాకపోతే మళ్ళీ స్లిప్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇద్దరు జైల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరిని కూడా తాగుతున్నారా, జైల్లో ఉన్నారా, ఏం చేస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి వాళ్ళని జడ్జ్ చేయండి. ఎందుకంటే నన్ను కూడా ఎవరు జడ్జ్ చేయలేదు, వేయలేదు వచ్చినట్టు. అందరూ ప్రేమగానే చూస్తాను, ఎప్పుడు ఒక నవ్వుతోటే ఉంటాను. ఆలోచన వాళ్ళు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు నాకు అనవసరం. వాళ్ళకి ప్రేమ పంచమనే నేర్చుంది. అదే నేను చేస్తాను. ఏంటి ఈరోజు నాకు ఒక అద్భుతమైన జీవితం వచ్చింది. నాకు 6 మనవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దాంట్లో 4 మా ఊర్లోనే ఉంటారు, మా దగ్గర ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఇంకొక 2 కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాను. అది కాకుండా నేను ఏఏలో కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ రోజే పిలిచారు, ఏదో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదో కన్వెన్షన్ పక్కూరులో మా దగ్గర ఉంటుంది. కన్వెన్షన్ పక్కూరులో కన్వెన్షన్ హెల్ప్ చేయమని ఆ పనిలోనే ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ మీటింగ్ లో హరీష్ గారు అని ఉన్నారు. ఆయన కూడా నాకు ఎప్పుడు కలవలేదు, కానీ మేమిద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్. ఒకరికొకరు ఫోన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఫోన్ చేసుకుని నేను శక్తి స్ఫూర్తి పంచుకుంటూ ఉంటా అని చెప్తున్నారు. ఒక గొప్ప ఫెలోషిప్, మంచి హోమ్ గ్రూప్ లో ఉండటం నా అదృష్టం. ప్లీజ్ గో. I said earlier that when I was growing up, that there was nobody. I'd no real friends, and there was no one I could trust in my life. And because of this fellowship, that has all changed. No matter where I go around the world, I'm surrounded by love, and that is my experience between traveling around Europe or over in the States or Canada. Any place I've been treated with love and respect. People welcome me into their home, and it's just a lovely thing. Stuff planned for the future, and it's over the next few months. There's a few things planned ahead. There's a concert up in Dublin that there's a few members coming over to.
and it's a guy that I like. They don't know if they like him or not, but anyway, they will. The better. And then the same guy is playing in London, so I'll be back over in London for that. And I've been invited over to Hawaii. So you never know where I'm going to end up. And I couldn't get 3 quid together when I was finished my drinking. But today I have a life and I have a future. Nearly every morning, while I'm here in Ireland, I'm just after moving back from Spain permanently. So while I'm here in Ireland, nearly every morning at 7:30, I go in and I pull my grandchildren out of bed for school, and to get a hug first thing in the morning, it's a lovely thing. I have, you see my daughter getting up and down here behind me. I can be honest, she knows my story. And there's no, she has her story, I have my story. And they don't, whatever's said inside the A room, we're A members here. We're not father and daughter. It's a different kind of, it's a funny relationship that we can separate our lives but be together at the same time. And I love her dearly. You know, one of my sponsees, 2 of my sponsees have broke out back on drinking again. One of them is back at meetings, and the other one is in a bad state. And it breaks my heart. It really does break my heart when people slip again or pick up a drink, whatever you want to call it. Because the only way I know how to maintain my sobriety is, and absolutely nothing gets ahead of my sobriety. My primary purpose is to stay sober. So every single morning, I plan what meeting I go to. I get regular meetings of Alcoholics Anonymous. I stay in contact with a higher power that I do not understand. I don't know what God is, and I don't need to know. Once it's not me and I'm giving thanks and I ask for help, all will be well. I do a lot of meditating. I found a way of meditating that works for me. I end up chanting quite a lot, and it works. And it keeps a bit of peace between my 2 ears. I give service back to Alcoholics Anonymous. You know, I look after my sponsees. I love them. I love them. I love the life that I have today. And you know, if there's somebody struggling, just hang in there for one more day. It can make all the difference. And reach out and ask for help, because you will get it. I'll be forever grateful for the people that have, you know, held the door open for me. For the likes of Angela that paid for Santi for my children. And for Frank and Jimmy and all those that have passed away along the way. Because without them, I wouldn't be sitting here today. Go ahead, Patrick. సో ఇందాక ఆయన అమెండ్స్ గురించి కూడా చెప్పారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఆయన భార్యకి, పిల్లలకి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి అమెండ్స్ చేసే బాధ్యత కూడా దాంతో ఆ గిల్ట్ లో లేకపోతే ఉండి కూలిపోకుండా ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది. సో ఏంటంటే ఆయన ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చెప్పారు. హవాయికి వెళ్తున్నారంట, కన్వెన్షన్స్కి వెళ్తారు, ఏదో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇందాక మనకి మీటింగ్ స్టార్టింగ్ లో ఒక అమ్మాయి కనిపించింది దూరంగా. ఆవిడే నా కూతురు. నా ఇప్పుడు ఇటు అటు తిరుగుతుంది, పక్షత్రాడుతుంది. ఏం పర్లేదు, ఎందుకంటే అంతా నా జీవితం అంతా ఓపెన్, వాడికి అన్నీ తెలుసు. సో ఏమి దాంట్లో సీక్రెట్లు పెట్టుకోవడానికి. అలాగే ఈరోజు నా స్పాన్సీలు కూడా ఇద్దరు రీసెంట్ గా రిలాప్స్ అవటం జరిగింది. మరి బాధ వస్తుంది అలాంటప్పుడు. అది నేను ఏం చేయలేను. ఏమి నెంబర్ 1 కింద పెట్టుకోవటం. ఈ రోజుకి ఏ నాకు నెంబర్ 1.
నేను నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి అదే కృతజ్ఞత కింద ఇవ్వగలుగుతాను. ఆ జిమ్మికి కానీ లేకపోతే జాక్ కానీ ఎవరికైనా సరే. నా ముందు నడిచిన వాళ్ళందరికీ నేను అదే ఇవ్వగలుగుతాను కృతజ్ఞతగా. ఏ నెంబర్ 1 విన్ పెట్టుకొని ఏలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm near about time to wrap up anyway, but for me, putting in the bit of effort has allowed me the freedom to make amends to my parents before they passed away. As I said, all my kids talk to me, and we've spoke about my drinking and the start of getting sober and everything. There's nothing a secret in our house, and I have a beautiful relationship with my daughter. I have a beautiful relationship with my friends, and I'm blessed to have the people in my life that I have. It's a pity that the people slip away. I spoke to one of my sponsors yesterday, and she wants to stop but she can't stop, but she wants to stop but she can't. And I end up the sadness took me over last night, but my commitment to this fellowship is just nothing comes ahead of this. Nothing comes ahead of my sobriety. Absolutely nothing. And I do what I gotta do to keep myself well. And if you want to know how well I am, you said the saying years ago. If you want to know how well I am, ask my wife. At the moment, my wife was with my son in the UK, so you can't ask him, but you can ask my daughter if you want. See what answer she'll give you. But I love being sober. Absolutely love being sober. And I'm blessed to be sitting here. And I thank you for the invitation to speak. I hope I hurt nobody's feelings or anything. But I wish you all well. And just so you know, the Canarian International Group is alive and well. Thanks, guys. Thanks for the invite and everything. Thanks, Patrick. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఇప్పటికీ కూడా రికవరీ ఫస్టే కడతారు. ఏదేమైనా సరే రికవరీ ఫస్ట్ ఉండాలి. అది మీకు స్పాన్సీ రిలాప్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళకి బాగుండకపోవచ్చు, ఏదైనా సరే రికవరీ ఫస్ట్ ఉంది. ఈరోజు జీవితం అద్భుతంగా ఉంది. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను. రికవరీ ఎలా ఉండాలి అంటే మామూలుగా భార్యని అడగమంటారు. మీరు అడగచ్చు, కానీ మా భార్య లండన్‌లో ఉంది, యూకేలో మా అబ్బాయితోటి. అయితే మా అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది, కావాలంటే ఆవిడ కూడా అడగచ్చు. నేను అబ్సల్యూట్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తాను రికవరీ. ఐ లవ్ బీయింగ్ సోబర్ అంటారు. ఇంకోటి మీకు కూడా ఒకవేళ కష్టంగా ఉంటే రీచ్ అవ్వండి హెల్ప్‌కి. ఒక్కరోజు ఓపిక పట్టాలి, అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆ కష్టంలో అని చెప్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వచ్చిందని చెప్తూ, ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మోస్. ఓకే, వీల్ ఓపెన్ అప్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? Does anybody have questions? నా పేరు సురేష్ అండి, తాగుబోతుంది. చెప్పండి సురేష్ గారు. శ్రీ గారికి ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ సోపానాలు చేయకముందు, చేసిన తర్వాత ప్రవర్తనలో కానీ, ఆయన ఆలోచన విధానంలో కానీ, ప్రోగ్రామ్ తీసుకునే చేసే విధానంలో కానీ ఎటువంటి మార్పులు ఆయన పొందారు, దాన్ని ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు? So his name is Suresh. He's an alcoholic, and his question is,
Before working the steps and after the working the steps, what were the changes you experienced and you are experiencing? Before I spent 4 years going in and out, and I didn't work any program. I didn't see the steps. I didn't hear about them. I didn't want to hear about them, and I could not stay sober. So I was in and out and in and out. I tried. I thought going to meetings would get me sober, but it didn't. The last time I came back, I was brought through the program, and the steps were broken down in a language I could understand. Things like step 1, if I had 100 quid in my pocket and I had a couple of beers, would I go home for the dinner? And the answer is no, because once I started drinking, I was staying drinking. And then the next question was, did I pay the rent? And the question was no, I was getting an eviction notice. And it was brought down to me that way, that I'm powerless over alcohol and my life had become unmanageable. Why was I in the state I'm in? I was told that step 2 and 3, I was told I didn't believe in this God thing. And the other came to believe that a God, power greater than itself, could restore us to sanity. You see, I wasn't insane, I said. I'd never been in a psychiatric unit. I'd never seen a psychiatrist. Yet I went into part of my story and he said, well, why did you do that? Why did you continue to do that? He said, that's your insanity, Mossie. And I began to believe that, there's something out there that has protected me. He asked me to hand my will and my life over to God as I understand God. I still don't understand what God is. But I do give thanks, and I do hand over my day. No matter what's going on. I was told step 4 and step 5 was like, step 4 was like going into a filthy room with a load of bin liners. And you pick up all the rubbish all around, you put it into the bin liners and you put it in the corner. And if you stand with your back to the bin liners, the room looks clean. I was told that's step 4. I said, and I could understand what he was saying to me now. He said step 5 is when you give the rubbish to the bin man. And he said, watch the bin man now, Mossie. And this is going back 36 years ago. He said the bin man used to grab the bin, put it up on their shoulder and knock it in that way. They never checked what the rubbish was. They never judged me for taking the rubbish. And I began to see, well, maybe I could get rid of my stuff as well. And 6 and 7 for me has always been either not doing something I should be doing or doing something that I shouldn't be doing. So I had to correct that. 8 and 9, I didn't have to make a list of all the people I hurt. Because it was always there in my head. I carried the guilt with me always. But learning how to make amends to people has freed me. 10, 11 and 12, I learned how to pray. I learned how to meditate. And as a result of the whole package, I tried to carry the message of Alcoholics Anonymous. I tried to carry the message of Alcoholics Anonymous. And I think I do okay at it. You want to try translate all that now? Sorry, I went on too far. No problem. సో ఆయన మొదటి 4 ఏళ్ళు అయితే అసలు ఏం స్టెప్స్ చేయలేదు. స్టెప్స్ గురించి అనడానికి కూడా ఇష్టం లేదు. లోపలికి బయటికి తిరుగుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఇందాక షేర్ చేసినట్టు ఆయన సొల్యూషన్ ఈ పుస్తకంలో ఉంది, మాన్యువల్ ఇది అని చెప్పారు. అప్పుడు స్టెప్స్ మొదలు పెట్టారు. ఈయనకి అర్థమయ్యేలా చెప్తారు స్టెప్స్. మీ దగ్గర $100 అదే క్విడ్స్ అంటే ఒక ₹1000 ఉన్నాయనుకోండి జోబులో. 2 తాగి ఇంటికి వెళ్ళి భోంచేసి పడుకుంటారా అని అడిగారు. లేదు.
ఇంటికి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి పడుకో, డబ్బులు ఉంటాయి. రెంట్ కట్టగలుగుతున్నావా? లేదు, రెంట్ కూడా కట్టలేదు. మరి ఇదే తప్పులు మళ్ళీ 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 ఎందుకు చేస్తున్నావు? నువ్వు పిచ్చి హాస్పిటల్లో లేవు, అయితే అది పిచ్చి కాదా? అదే తప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తావు. సో 3:2:3లో దేవుడు అంటే నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదండి. అదే రోజు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్తాను, ఆ రోజున ఆయనకి అప్పు చెప్పేస్తాను. 4 ఏమని చెప్పారంటే, ఇప్పుడు నా రూమ్ కొంచెం క్లీన్ గా ఉంది కదా, అలాగే క్లీన్ చేసుకుంటాం ఎప్పటికప్పుడు. 5 ఏంటి, పొద్దున్నే నా చెత్త నేను ఇల్లు క్లీన్ చేసుకుని బయట పెడితే మున్సిపాలిటీ వాడు వచ్చి ఎత్తుకెళ్తాడు. అది 5. కాకపోతే మున్సిపాలిటీ వాడు దాంట్లో ఏముంది అని చూడడు కదా. నువ్వు ఇలా ఈ చెత్త ఎంత వేసావు అని అడగడు కదా. అది 5వ సోపానం వినే ఆయన. ఇది మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేయకూడదు, మీరు ఇలా అలాగే ఏం చెత్త ఇస్తే అది మోసుకెళ్ళాలి అంతే. 6-7 ఈ రోజు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, నేను చేయాల్సింది చెయ్యకపోవటం, చేయకుండా చేయటం అంతే. 6-7 8-9 పెద్దగా లిస్ట్ కూడా నేను ఇన్ని రాయాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదండి. ఎందుకంటే నాలో అన్ని ఆ గిల్ట్స్ అండి. 9కి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎలా అనౌన్స్ చేయాలి చేస్తే ఆ గిల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. 10, 11, 12 ఏంటంటే 10, 11 అంటే ప్రార్థనా ధ్యానం నేర్చుకున్నాను, చేస్తాను. ఇవన్నీ ప్యాకేజ్ తోటి 12 ఇది చేస్తా. 12 అంటే ఇతరులకు పంచడం, ఎన్ని చోట్ల ఈ ప్రవర్తన. వీటి వల్ల నాకు చాలా తేడా వచ్చింది. నేను తేలిగ్గా బతకగలుగుతున్నానని చెప్తున్నారు. ఎస్, that was the. So can we go to the next question, or do you have more to add, Mossie? Next question, I think, yeah. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఉందండి ప్రశ్న? ఎవరికి ఉందండి ప్రశ్న? నెక్స్ట్. Yeah, hi Karthik. Thanks for this meeting. So, Mossie, that's wonderful share. A lot of identification, I had. Thank you very much for your service, and thanks for the share. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరికండి? కార్తిక్ భయ్య, అడగనా? చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్, నాకు తాగుబోతుంది. ఇది 9th స్టెప్ లో అమెండ్స్ లిస్ట్ లో భాగంగా సార్ చేసినట్టు, ఇప్పుడు సెక్స్ ఇన్వెంటరీ లో లేడీస్ కి చెప్పే క్రమంలో ఆయన ఏ విధంగా చెప్పేటోడు? లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వాళ్ళకైనా చెప్పేవాడా, లేదంటే ఇంకో రకంగానైనా సరే వాళ్ళకి హాని అంటే ఫైనాన్షియల్ గా కావచ్చు, ఈ రకంగా ఈ విధంగా ఆయన అమెండ్ ని పూర్తి చేశాడు. ఓకే, his Thirumal Prasad, his question is about sexual amends. So his question is, when you have old relations that probably you have manipulated them, or probably you have cheated them with money. So how do you go about amends when you're doing it to your old flings or sexual relations? That's a funny one, really. Well, it's not funny, but there was one lady I was supposed to get married to, and she broke it off with me, and afterwards I terrorized her. I manipulated her to keep the relationship going first. But afterwards, when she broke it off permanently, I terrorized her. And after getting sober, I knew this was torturing me. And I knew she would never speak to me again. That was the thing. I knew I'd never seen her ever speaking to me again, even to make amends. But, my story goes that she had a friend
that lived probably 70 miles from her. And so I said it to my wife, I needed to try do something with this. So the girl I was supposed to get married to, her name was Patricia. And her best friend was a girl called Mags. So I said to my wife I wanted to go and talk to Mags to see, could Mags talk to Patricia so that I could try and make amends with them. And my wife said, wait till the end of the month and we pay the bills and see. And you see, we'd started paying the bills now as well, after getting sober. So we paid the rent, done the shopping for the month. And we were outside the shop and my wife bought 2 lottery tickets. And she handed me one and she had one. And she won nothing and I won £2. So she grabbed my ticket and ran back into the shop. And she kept one ticket and she bought another one for me, right? So she won nothing and I won £50. She said, now you have the money to go. Go. And I drove down to Dingle to see this lady. And I knocked on her door and I got no answer. And I went across to the restaurant across the road and I had a coffee and a slice of apple tart. And I had a cigarette and, you know, after having the coffee and everything, I was outside the restaurant, sitting on the window finishing a cigarette. And I said to myself, I'm going to knock on the door one more time when I finish the cigarette. And if I don't get an answer, I'll go home. But as I finished the cigarette and flicked it away, Mags walked out the door. And I ran across the road to her. And I explained to her what I wanted to do, and she was doing the shopping. So I made the amends to her going around the grocery store. And I explained to her what I wanted to do, and, you know, and we done the shopping. We walked into her house afterwards. And she walked into the sitting room, in through the kitchen. And I followed her in, carrying in the shopping. And when I got in as far as the kitchen, Patricia was inside in the kitchen waiting. It turned out that Patricia was waiting down there that evening. And talk about a higher power setting this up. I got my opportunity there to make amends for her, and she accepted my amends. And so did Mags. And I spent the night down in Dingle with the 2 ladies. And the following day, I brought her up home to where she lived. And on the way, she told me she was meeting her new fiance. And with the £50 that I had, I was able to buy them lunch. I sat down with my ex and her new fiance, and I bought them lunch and drove on home. And I haven't seen the sight nor sound of them for 36 years. But I'm free from the, you know, I'm free. And this is the guy that didn't believe in God. But this was set up for me. I don't know if that answers your question, but, you know, for me, making amends has always worked out the way it's meant to work out. And regardless what way people take the amends, once I make my amends, that's all that matters. But I don't hurt people along the way. That's the one thing. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏం చెప్పారంటే, ఈయనకి అలాగే ఒక పాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఆడిని టార్చర్ పెట్టాడు, పెళ్ళి అవ్వాల్సిన ఇద్దరికి టార్చర్ పెడితే, సో ఆ గిల్ట్ వస్తుంది ఈయనకి. వస్తుంటే వీళ్ళు భార్యతో చెప్పాడు ఇలా అమెండ్ చేయాలి అని. అయితే ఈయన ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇంత మాట్లాడదు, ఆ నెంబర్ లేదు, ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. కాకపోతే వీళ్ళు కామన్ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉండేది, ఆవిడకి వీడిని హాని చేశారు. కాకపోతే ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు. వీళ్ళు ఆవిడతో చెప్పారు, ఆ అమ్మాయి అయితే తెలుసు కదా, వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే వస్తానండి, ఉండు నెలాఖరు దాకా ఉండు అని. రెంట్ అది ఎన్ని కట్టాక నువ్వు ఇక ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కదా. నెలాఖరు దాకా వెయిట్ చేస్తే మామూలుగా నెలాఖరులో గ్రోసరీలు అది కంటే వాళ్ళ ఆవిడ 2 లాటరీ టికెట్లు కొని, ఒకటి ఆవిడ దగ్గర ఉంచుకుని, ఒకటి ఈయనకి ఇచ్చింది. ఈయన ఒక 2 పౌండ్లు
గెలిచేది. ఆవిడేం గెలవలేదు. ఆ 2 పౌండ్లు తీసుకుని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి అలా ఆవిడ 2 టికెట్లు కొని మళ్ళీ ఆవిడ ఏం గెలవలేదు. ఈయన ఒక 50 పౌండ్లు గెలిచాడు. ఆవిడ 50 పౌండ్లు ఈయన చేతిలో పెట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి, వెళ్ళి అమెండ్ చేయాలి. వెళ్తే అక్కడ ఒకళ్ళ అదే ఈవిడ కామన్ ఫ్రెండ్ డోర్ కొడితే డోర్ తీయలేదు. సరేలే అని చెప్పి రోడ్డు క్రాస్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి సిగరెట్ తాగి సరే ఇంకొకసారి కొడతాను, డోర్ తీయకపోతే ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోదాంలే అనుకున్నాడు. అలా అనుకుంటున్నాడు. సిగరెట్ అయిపోతుంటే అమ్మాయి బయటకు వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి కూడా షాపింగ్ వస్తుంది. సో ఆ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళి ఇదిగో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆవిడ షాపింగ్ చేస్తుంటేనే అన్నది చేశాడు. అదే మన ఈ అమ్మాయి కూడా ఉందంటే ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోనే ఉండింది. ఎవరో ఈయన ఎక్స్పీరియన్స్ కామన్ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో. అక్కడ కిచెన్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా అమెండ్ చేసి ఆవిడకి నెక్స్ట్ డే అక్కడే ఉన్నాడు, అదే ఊర్లో వాళ్ళతోటే. నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే ఇంత ముందు ఉన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ మా కాబోయే భర్తనే కలుద్దానికి వెళ్తున్నానండి, ఎవరికైతే అమెండ్ చేశారు. ఈయన 50 పౌండ్లతో వాళ్ళిద్దరికి డిన్నర్ ఇచ్చి అదే లంచ్ ఇచ్చి అది ఆల్మోస్ట్ 30 ఏళ్ళ పైన అయిపోయింది. నేను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చాను. సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు అమెండ్ ఎలా పని చేయాలో అలాగే పని చేసింది. నాకు నిజంగానే అమెండ్ చేద్దాం అనిపించి వెళ్తే కాకపోతే దారిలో ఇతరుల్ని హాని చేయకూడదు అని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఓకే, ప్రశ్నలు అయితే మీటింగ్ ఎండ్ చేయొచ్చండి. If there are no questions, we will probably end the meeting with the traditions in the local language, followed by the serenity prayer in the local language. Okay. Okay. Traditions ఎవరైనా చదువుతారండి?